Salut à toutes et à tous, c'est Kero. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Rappelez-vous, la dernière fois dans l'épisode 7 on s'était arrêté ici dans l'hélico après avoir fait les bonus, on ira voir ça après avoir fait la mission principale. C'était celle-là, c'est 2W. Détruisez les équipements de communication des soviétiques. Voilà, on avait réussi à le faire exploser au C4. Et puis j'avais pas tout nettoyé. Voilà, ça, j'avais envie de j'avais envie de pas le faire. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à des petites missions secondaires comme sécuriser le plan PM anti-émeute. Donc c'est un plan pour faire avancer, comme vous voyez en bas, la R&D, recherche et développement sur la Mover Base. Et on fera aussi celle-là dans la foulée. Puis on ira faire un petit tour pour terminer l'épisode à la Mover Base, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Et notamment agrandir la Mover Base, parce qu'on peut le faire dorénavant. Et qu'est-ce qu'il y avait eu aussi? Oui, dans l'épisode précédent, on avait récupéré Didi, le petit chiot. Enfin, c'est plutôt un loup, moi je dirais. Il est parmi les Diamond Dogs, donc dès qu'il grandira, il viendra en mission avec nous, mais on n'y est pas encore. Et aussi j'ai des cassettes à vous faire écouter. Bon là, ça, la musique, je vous la fais pas écouter parce que pour des raisons de droit d'auteur, voilà, j'ai pas envie que mes vidéos soient supprimées ou quoi. Je vais éviter. Donc bon, ça, je vous les ferai pas écouter. Désolé. Et donc, on est parti pour une petite mission secondaire. Sécuriser le plan. On va atterrir ici vu que la mission se déroule ici. Hop. C'est parti. Alors, je pense que ici il n'y a pas de changement. On a tout ce qu'il faut. Hop. Bon allez, on va lancer direct. C'est parti. On perd pas de temps. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez du plaisir en regardant ce let's play. Même si j'ai encore du mal à commenter et à jouer en même temps, comme vous le savez. C'est pour ça que j'évite de trop parler. Je vais essayer de me concentrer. Et surtout que là, durant cet épisode, je vais vous faire écouter des cassettes, donc je vais pas parler du tout, je pense. On verra bien. Hop. Et on va la faire de nuit encore. À moins que peut-être le soleil va se lever. J'ai pas fait gaffe à l'heure qu'il était. Allez, let's go. Waouh, c'est magnifique, hein. Mission list updated. Y a vraiment rien à dire, ce jeu est magnifique. Hop là. T'inquiète pas mon ami. Alors on va ramasser les plantes comme d'habitude. Hop. Hop. Ça là-bas c'est des moutons. Bon, je vais pas les capturer, j'en ai déjà capturé deux la dernière fois. Si je croise d'autres animaux, je les capturerai. Je vérifie si jamais il n'y a pas des diamants cachés ou quoi. Il y a des trucs à récupérer là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Je suis curieux, faut que j'aille voir c'est quoi. Qu'est-ce que c'est ces deux carrés là-bas? Extraction arrived at Mother Base. Ah, ça a l'air d'être une... je crois que c'est là où il y a la mission secondaire. Enfin, je pense. On va vérifier ça. Alors oui, les récompenses, on va les voir. Ce qu'on a eu.
Bonus du jour, accepter digital. Ok, c'est des plantes, bon, on va accepter, il y en a 50. Hop. Mission. Liste secondaire. Donc nous c'est... Ah non, on n'y est pas du tout, pardon. Donc ok, c'était juste pour ici, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est là-bas. Donc on va siffler le cheval. Hop, viens par là. Allez, tu peux le faire. Et tiens, tant que j'y pense, je vais vous faire écouter des cassettes. Hop. Il y en a 14. C'est parti. Donc je vous dis à tout de suite. This war, the Kremlin never expected to have this much trouble against the Mujahideen. Afghanistan is a tribal society. Tradition demands that its people stand up to any outsiders who set foot on their land. With the honor of their people at stake, they have everything to fight for. No matter how hard the Soviets hit them, they continue to appear out of nowhere, striking back, then vanishing again. But there's one thing even the Mujahideen fear. Every last one of them. The Soviet gunships. They're highly maneuverable and equipped with massive firepower. Plus, the underside of the fuselage is heavily armored. The Mujahideen can barely scratch them with their small arms. Anyone who hangs around gets mowed down by the gunship's heavy machine guns. This new honeybee weapon that was given to the Hamid fighters, it's no doubt something to help them strike back against the gunships, which makes it a weapon that could change the course of the war. Those guerrilla fighters known as Mujahideen don't actually belong to a single organization. Afghanistan is a multi-ethnic country. You've got the Pashtuns, the Tajiks, Uzbeks, Hazaras, and each of them is split into their own tribes. The security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. They're united under the banner of jihad, but that doesn't mean they work like a single standing army. Just look at the area around Smasi Fort. A lot of Tajiks used to live there. They fled after the Soviets started their scorched earth campaign. With the area uninhabited, the Hamid fighters, who are Pashtun, decided to move in. The Hamids are based out of the city of Peshawar. We passed through it on the western edge of Pakistan. The Pashtun people have long lived in Afghanistan and western Pakistan. They used to travel back and forth frequently. Then Britain went and established the border that still stands today. The Hamid fighters get generous support from the Pakistani government. The government wants to use them to secure influence over Afghanistan. Their liaison with the Hamids is Inter-Services Intelligence, and behind the ISI, you have the CIA. That's probably how the honeybee ended up in the hands of the Hamid men. Bon, désolé, il y a... Je crois que c'est Ocelot, il a parlé par-dessus la cassette, donc ça a gâché un petit peu. Bon, j'espère que ça n'a pas été gênant pour vous. Parce que moi j'ai déjà écouté toutes les cassettes, hein, comme je vous le répète, j'ai déjà fait l'histoire une fois. Alors attendez, c'est peut-être dangereux que je fasse ça. Hop. Allez, vous faites écouter les autres cassettes, c'est parti. Kaz, what about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day, the Afghan side, on our way back from training Mujahideen at a mountain camp in Kuna province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls. The next moment, he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came. He's coming too. Roger that. It was only supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me. We were calling out to each other, but one by one, their voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No.
The ones that interrogated me were just the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise, the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, don't try to take them on. You just get the hell out of there. When I first started dealing with Zero, with Cypher, it was a somewhat parasitic relationship. Though, a mutually beneficial one. Cypher had no army of their own, so they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner. But they had other motives. Cypher coaxed us into Central America, into that US-Soviet proxy war, to fuel Mother Base's growth. Once we were big enough, they'd force us to join them. That was the plan. That's why they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from Mother Base. The world would consider us a liability. To destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down. Through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? Is it just the fear of leaving you alive? I don't know. Was Zero really... All I know is the man I knew wouldn't want this. What do you mean? We have to consider that it might not be Zero we're dealing with. We know virtually nothing about Cypher anymore. How big they've gotten, what they want, or even who they really are. The new Mother Base started out as a test drilling rig operated by a mineral resources supplier, but their project fell through. The Seychelles government was happy to hand the place over to us. It was just scrap on stilts. So with a few dummy construction companies set up as fronts, we started renovating the half-finished rig. From the outside, it looked like the project was back on rails. Kaz, you... What? I see what you're doing. Recreating the Mother Base we had 9 years ago. Only this time. That's right. The Mother Base Cypher thought they destroyed will return from the grave to kill them. We'll prove to the world that we were the victors. And if we lose again? They can't fool us the same way twice. Now our enemies are in plain sight. And when our organization gets too big, we split it across companies. Any company that draws attention gets liquidated, and its capital is back-channeled into a new company. Most PFs are small-time operations anyway. And in this business, the minnows go bankrupt all the time. We've never aroused suspicion. Plus, we have Hewick. Hewick? Human Exploitation Company. It's a business specializing in intel gathering. Think of it as a civilian intelligence agency. Kaz, that's... Remember what they were trying to accomplish at the prison facility in Cuba? That gave me the idea. We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place to give us stable points of contact when other nations intervene. You gonna extract him? Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you hand it off to another. No one has direct access. It's a perfect black box. Hewick members also work their way into the superpowers intelligence agencies to make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the balls. That's our deterrent when we need it. Networking? In the intelligence community? Sure, that's how we've grown this far. And when you go out on missions, intel from Hewick will be there to back you up. But despite all that, Cypher has its eyes on us. The only reason I'm not dead is that they needed to know where you were. Figured if you woke up, I'd go straight to you. That's why you made that ruckus at the Zero line. Yeah, to make their own surveillance work against them. I think it took some of the heat off Cyprus. Kaz. Then I just had to wait for you to save me. And I've gotten used to waiting. Kaz. That's not all. It was a good chance to scout the market. And with the West wanting the Soviets out of Afghanistan, their agencies are bursting at the seams with funding. Boss, let's start by building up our Afghan presence. Why put Mother Base in the Seychelles? We're at the center of the world here. We're all the way out in the Indian Ocean. Come on,
Lebanon, Sri Lanka, East Timor, and Africa. From here, our reach extends to conflict zones the world over, including Afghanistan, of course. So it's prime real estate for a mercenary. Exactly. Latin America isn't as close as I'd like, but we have Amanda and her people to help in that department. And besides, the Seychelles government owes us a favor. Owes us? The Seychelles has strong ties to the east, which the west wanted to shake up. It came to a head 3 years ago in an attempted coup. It was a force of South African mercenaries with U.S. backing behind the scenes. They were only platoon size, but South Africa is home to some heavy PFs. Too much for the Seychelles to handle. In the end, they accepted help from the Tanzanian army and quelled the coup. We set up the deal and handled on-site tactical instruction. That led to some training work for the Seychelles military. And when we put down a mutiny within their forces, well, we made a lot of people happy. They don't pay us. They just let us have a piece of their offshore territory on the promise we'll come running if something else happens. So we're bodyguards, too. It's a good setup. We can only take Mother Base so far here. We'll have to find somewhere else when this place starts getting big. Aren't you being a little hasty? Nothing hasty about it. You're back with us now. So, Kaz, the ship that took us from Cyprus, it used to be a whaler. Yeah, a Japanese vessel. How was the voyage? It was stimulating. Well, she was part of a whaling fleet up until a few years ago. Her displacement isn't anything to write home about, but she can really move. She still had plenty of life left in her, but then the work dried up. Global opposition to whaling has been mounting for years. Is that right? The push to ban it has been gaining traction for a little over a decade. Individual species came under protection as the years went on. And then 2 years ago, the IWC That's the target. a moratorium on commercial whaling. Several countries, including Japan, fought it to the bitter end. But eventually, most whaling companies had no choice but to throw in the towel. You ever tried whale snake? Can't say that I have. When I was a kid in Japan, practically everybody ate it. That good, huh? The country was poor in those days, and whale was cheap. International opinions changed since then. In any case, that's why we were able to get a bargain price on the ship. Of course, we did end up spending 5 times the purchase price in modifications. We had to really work to fit in all the ESM and communications gear while keeping the whaler look intact. Right now, she's going around conducting SIGINT missions. In the future, we plan to use her as a communications relay base between you and Mother Base, and also as a chopper resupply vessel. Diamond dogs. The word diamond originally comes from the Greek adamas. It means indomitable, unyielding. Other words for the stones often mean eternal bond, fortitude, or purity. The same is true of the Star of Bethlehem flowers you laid on the boss's grave. They represent innocence, as well as chastity, yielding to no man while maintaining one's virtue. In other words, staying loyal to something. Et donc voilà, vous avez vu que la première mission secondaire, ça va, je m'en suis bien sorti. J'ai récupéré les documents, enfin les plans. Et là, vous avez vu les 2 soldats qui campent en haut, c'est eux que je dois extraire. Et là, j'ai fait le tour pour pas qu'ils me repèrent parce que c'est des snipers. Ils ont des jumelles aussi, je crois. Et donc on va aller les chercher là. Et sinon, concernant les cassettes, bon, j'ai pas lu, donc j'étais trop concentré sur ce qui se passait autour de moi là dans le jeu, donc à vous de vous faire votre propre opinion. Alors attendez, là je vais faire gaffe parce qu'ils sont 3. Et vous faire écouter une autre cassette aussi. Enfin, des cassettes, plutôt. Parce que ça s'enchaîne, les cassettes, à chaque fois. Hop. C'est parti. Ocelot said the number of private forces is increasing, and they model themselves after us. They're a far cry from the likes of us. But why? 9 years ago we made enemies of the world as a nuclear-equipped force, independent of ideology or state. Yes. Sooner or later, the real UN would have stepped in. So why are they giving these PFs free rein?
That's our fault too. What do you mean? What happened 9 years ago was a real problem for a lot of people. An organization as big as ours, with our facilities, was wiped off the map. Not an easy thing to hide. But if our existence came to light, so would the names of our clients. We had contracts all over, east and west, from superpowers to banana republics, the lot. Our clients denied all association with the likes of us. They had to make sure things didn't blow up on them. But at the same time, they missed us. They really missed us. The demand for armies for hire was as strong as ever. The internet... Subject on board. Leave the rest to us. Despite still needing people who could do our jobs. History couldn't afford to lose us. As soon as we were gone, they needed a replacement. So private forces spread everywhere. And they're all just a phone call away. But still. I know. PFs are totally different from what we envisioned. Nation-states, revolutionaries, terrorists. They have a lot of clients. And Cypher is one of them. Cypher stays anonymous. But I know their work when I see it. In the eyes of those clients, the world's PFs are all just expendable pawns. The clients don't have to worry about losing. Roger. Nobody knows they're involved, and PFs are cheap. In short, the world is chewing up soldiers and spitting them out. Even some of the old Mother Base's survivors are still working for PFs. Some guys created their own smaller forces. Others were taken on by emerging PFs. Everybody's gone their separate ways. But none of them are living their dream, because they're not fighting with you. Of course, I tried to headhunt as many of them as I could for Diamond Dogs. It was all a waste of time. They said they weren't interested without you to lead them. But now you're back. And everything's gonna change. We'll unite all private forces under you, transcending nations and economies. What is a nation? Just a patch of dirt. The bonds among us will surpass nations. And that's what'll put the world under our control. We'll establish a new kind of country. Redefine the very concept of it. Even Cypher will be below us. An extraterritorial federation of military nations. The United States of Force. Once word of Big Boss's return starts traveling, that'll be our true deterrent against Cypher. In other words, no one will dare to come gunning for you. How do you figure? Cypher lacks a large-scale fighting force. PFs are the perfect tool for them. But those PFs revere you. The legendary Big Boss. If Cypher killed you now, they wouldn't take it lying down. Maybe they'd even go looking for revenge. But they definitely wouldn't keep doing Cypher's dirty work, even if it put their lives at stake. That's why it's no longer a benefit to Cypher to get rid of you. The very fact that you're alive is our greatest defense against Cypher. Nice to know. It'll buy us some time while we get back to full strength. Just keep in mind that what I'm saying is generalizing a lot. In practice, the PFs around the world don't know your face. Just declaring that you're Big Boss won't be enough to convince them. And if they see you as an enemy, they'll come at you with everything they've got. Some hero. That's why you need to bring them back to Mother Base. Show them on your terms that you really are the one and only Big Boss. Once you've proven that, they won't hesitate to join us. Et donc voilà. Je sais pas si vous avez marqué le bug qu'il y a eu avec le cheval d'Iors. Il était à perpète et puis d'un coup il s'est téléporté devant moi. C'est très chelou. Enfin bref. Et donc j'ai réussi à les extraire le soldat par contre parce qu'il m'en fallait qu'un seul. Mais je me suis fait repérer alors que là c'est un ours qu'il y a eu. Il est où? Attendez, ce serait bien si j'arrive à le choper. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bon, tant pis. On va récupérer ça. Enfin, je me disais, je me suis fait repérer parce que je voulais l'interroger, mais j'avais complètement oublié qu'en l'interrogeant, les autres, ils allaient entendre et tout. Enfin, d'un côté, c'est normal, vous allez me dire. Mais je m'en rappelais plus. Enfin bref, les deux missions secondaires se sont plutôt bien passées. Et donc là
On va rentrer à la mover base, voir ce qu'il est possible de faire, d'agrandir et tout ça. Buddy departing area of operations. Et je viens de voir, on est bientôt à 30 minutes de vidéo. Ça passe vite, n'empêche. Bon, je vais faire ça là. Extraction arrived at Mother Base. Je vais faire ça à la mover base, puis après on se laissera là. Puis la prochaine fois, eh ben, on attaquera encore une mission principale. Je pense que je ferai ça un coup une mission principale, un coup mission secondaire. Je pense que c'est le mieux pour vous et pour moi aussi. Alors, retour à la mover base. Select a landing zone. Heading to Mother Base. T'as toutes les cicatrices qu'il a quand même, Big Boss. C'est horrible. Mais bon, c'est ça Big Boss, hein. Il est capable d'endurer les pires souffrances et tout. Là, ça arrive qu'à lui. Et à chaque fois il en sort encore plus fort. C'est ça qui fait la caractéristique de ce personnage. Que j'aime bien aussi. Oh, il y a Didog qui m'attend. Didi. Allez, viens là mon petit chien. C'est mignon. Par contre si je lui tire une balle c'est moins mignon. Non, je vais faire ça, je vais pas faire ça. Ça va? T'as été sage? Ok, j'ai rien compris. Ok. Bon alors, on va prendre la petite douche habituelle. Et après on va voir ce qui... Oh, y a pas de souci. Alors, voyons voir ça. Recherche et développement... Pourquoi c'est marqué en jaune? Please specify a project. Je ne sais pas. Bon, tais-toi, Didog. C'est pas ça que je voulais voir. Gestion de la base, voilà. Et vous voyez qu'on peut la développer. On peut rajouter une plateforme R&D, une plateforme de développement de base, une plateforme de soutien. Et tout ça, ça va nous aider. Vous voyez la plateforme de développement de base, c'est pour l'unité de développement de la base, pardon, qui procure régulièrement des matériaux variés. Enfin, vous lisez. Ça, c'est l'unité de soutien. Vous voyez, pour une assistance sur le terrain, etc. Puis la plateforme R&D, vous connaissez. Plateforme de commandement, c'est là où il y a un personnel de toutes les unités. Voilà. Donc on va se faire une plateforme... Ah non, on peut pas, parce qu'on a... Attendez. Ah oui, c'est bloqué en rouge, vous voyez, le cadenas, on peut rien améliorer pour l'instant. Ah, zut. J'aurais bien aimé vous montrer ça. Ah, c'est dommage. Oh, on peut rien construire. Ça, pour l'instant, vous voyez les cadenas en dessous, le PIM, métal courant et tout, on a tout, normalement, on pourrait la construire, la plateforme de soutien, mais on ne peut pas. Peut-être parce que je suis sur la base et il faut faire ça en dehors de la base. Je me rappelle plus. Bon, écoutez, on va appeler l'hélico. On va voir ça. Parce que moi, j'aurais bien voulu vous montrer ça. Oh, merci.
Ouais, dormez bien. Ah, j'étais sûr qu'on pouvait les construire d'ici, les plateformes. Non, je vais éviter de le faire, voilà, ça se fait pas. Bon, j'espère que je vais pouvoir construire une petite plateforme quand même, avant de vous laisser. Ah, il y a aussi des diamants et tout à récupérer sur la mover base. Bon, je ferai ça un peu plus tard. Et donc on va voir si on peut construire une petite plateforme. Ça serait cool. Alors, mover base. Mais ça, ah, peut-être parce qu'il y en a. Ah, je pense savoir pourquoi, parce qu'il y en a 99 ou plus, c'est pour ça que c'est marqué en jaune. Parce qu'il y en a beaucoup de trucs à développer. Bon, on verra ça la prochaine fois. Et non, on peut toujours pas la construire. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. C'est très étrange. Attendez, je vais voir pourquoi c'est marqué en jaune ça. Qu'est-ce qu'un objet développé? Les objets à développer en ligne sont les armes et objets portant les icônes en ligne. Quoi. Ça y était pas ça. C'est nouveau ça depuis qu'il y a eu la mise à jour de ce Phantom Pain. Ah, ça y était pas ça. C'est nouveau. On va aller voir ça. Alors qu'est-ce qu'on peut développer en ligne? Je sais pas trop pour l'instant. Pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on peut utiliser. Oh, je sais pas. Enfin, si vous avez une idée, dites-moi dans les commentaires. Parce que là, je vois pas. Ah, par exemple, les trucs qui sont utilisables par les membres de... Non, ça c'est par les membres de sécurité, ok. Ah, les lunettes. Ah, ça, par contre, je vais améliorer tout ça. Ça, désolé, mais j'améliore. Hop. Ça va m'être utile, bah, comme je vous ai dit, pour repérer les soldats, voir quel rang ils sont, s'ils sont bons ou mauvais. Voilà. Cache de capture, bon ça je les ai pas trop utilisés quand j'ai déjà joué, donc je vais pas améliorer. Ça, les boucliers non plus, j'ai pas acheté. Sniper on peut toujours pas. Bon. Ouais, bon bah si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Hein. Ça serait cool. Là comme ça je vois pas ce qui est amélioré. Hop. Et se marquer toujours en jaune, ça me perturbe ça parce que ça y était pas. Ça y était pas avant ça. C'est quoi qui... Bon. J'arrête là, j'abandonne. Je sais pas ce que c'est. Bon bah en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, ça aura été riche en cassettes et puis de petites missions secondaires. Voilà, de temps en temps je vous en ferai de temps en temps. Et donc ben n'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!